Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου ξεκίνησε να χτίζεται το 1905 και λειτουργήσε το 1908. Το σχολικό συγκρότημα αποτελείται από δύο κτίρια. Το πρώτο έγινε με χορηγία του Ανδρέα Συγκρού, ενώ το δεύτερο φτιάχτηκε σε μεταγενέστερο χρόνο. Το σχολείο λειτουργήσε σε αυτή τη μορφή μέχρι το 1985. Τότε το δεύτερο κτίριο κατεδαφίστηκε και αντικαταστάθηκε από νέο σύγχρονο κτίριο. Το πρώτο κτίριο, αυτό το οποίο φτιάχτηκε από χορηγία του Συγκρού, ανακαινίστηκε ώστε να διατηρήσει αναλύωτη την αρχιτεκτονική του μορφή. The Leonidio Primary School began to be built in 1905 and was operational in 1908. The school complex consists of two buildings. The first was sponsored by Andreas Singros, while the second was made at a later time. The school operated in this form until 1985. Then the second building was demolished and replaced by a new modern building. The first building, the one that was built by the sponsorship of Singros, was renovated in order to keep its architectural form unchanged.